तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या तासाला ग्रॅव्हिटेशन ह्या टॉपिकला सुरुवात केली होती. आज आपण पाहणार आहोत केप्लर्स लॉज. केप्लर्स लॉज हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न की जो परीक्षेसाठी आपल्याला महत्त्वाचा आहे. तर केप्लर्स लॉज मध्ये एकूण केप्लरचे 3 लॉज आपल्याला पाहिजे. त्यामध्ये फर्स्ट लॉ आहे केप्लर्स फर्स्ट लॉ. आता केप्लर्स फर्स्ट लॉ काय असेल? बाहेरचे स्टेटमेंट पाहण्याअगोदर आपण एक कन्सेप्ट समजून घेऊ. इलिप्स. मग इलिप्स म्हणजे हे असं असेल इलिप्स. ह्या इलिप्सला 2 फोकस असतात. एक इथे असेल आणि एक इथे असेल. 2 फोकस असतात. मग आता फर्स्ट लॉ काय सांगतो की जो प्लॅनेट सनच्या भोवती फिरतोय त्याचं ऑर्बिट हे एखाद्या इलिप्स प्रमाणे आहे. प्लॅनेट हा सन भोवती ज्या ऑर्बिट मध्ये फिरतोय पण ते ऑर्बिट कसं आहे? इलिप्टिकल आहे, एखाद्या इलिप्स सारखं आहे. आणि इथे सन हा एखाद्या फोकसवर आहे. 2 फोकस आहेत इलिप्सला. तर समजा या फोकसवर सन असेल, इथं सन आहे. यस यस सन आहे. म्हणजे बघा केप्लर्स पहिला लॉ काय सांगतोय? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स with sun present at one of the foci. Focus जसं रेडियस रेडियाय, न्यूक्लियस न्यूक्लियाय, फोकस फोसाय. तर केप्लर्स फर्स्ट लॉ काय आहे? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स with the sun at one of the foci. The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. That is, the planet, it revolves around the sun in an elliptical orbit. आता हा सन आहे. समजा प्लॅनेट इथे आहे. हा प्लॅनेट आहे. Planet. The planet which revolves around the sun, it revolves in a elliptical orbit. The planet revolves around the sun in an elliptical orbit. The planet revolves around the sun in an elliptical orbit. इथे लक्षात आहे. बा केप्लर्स हा फर्स्ट लॉ. तर केप्लर्स फर्स्ट लॉ काय असेल? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स विथ सन ॲट वन ऑफ द फोसाय. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन इलिप्स विथ सन ॲट वन ऑफ द फोसाय. And this given diagram, it shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. Is that clear? Final Kepler's first law. The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. And the diagram shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. Or the diagram shows that the planet is revolving around the sun in an elliptical orbit. The planet revolves around the sun in an elliptical orbit. Is that clear? मग होता Kepler's first law. मग त्यानंतर second, Kepler's second law. आता Kepler's second law काय असेल? बघा हा प्लॅनेट इथे आहे. सन पासून हा प्लॅनेट इथे आहे. समजा ही पोझिशन आपण त्याला म्हणतो पोझिशन ए.
पोझिशन ए. म्हणजे बघा हा प्लॅनेट सन पासून या पोझिशन ए वर. मग प्लॅनेट आणि सनला जोडणारी ही लाईन काय झाली ए एस. आता हा प्लॅनेट बी ह्या ठिकाणी गेला, ही पोझिशन बी असेल. मग द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन इज नाउ व्हॉट बी एस. ठीक आहे. आता समजा हा प्लॅनेट सी ह्या ठिकाणी गेला. आता लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन इज सी एस. आणि त्याने डी ह्या पोझिशनला पोहोचला, तर आता हे काय असेल डी एस असेल. आता काही वेळानंतर तो प्लॅनेट ई ह्या ठिकाणी आला, नंतर एफ ह्या ठिकाणी आला. हे पण जोडून घेतलं आपण. आता हा सेकंड लॉ काय सांगतो पहा. द लाईन joining the planet to the sun, the line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal intervals of time. but जी लाईन त्या प्लॅनेटला सन शी जोडते, but ती लाईन इक्वल इंटरवल मध्ये इक्वल एरिया कव्हर करते. म्हणजे आता लक्षात घ्या, प्लॅनेट ए ह्या ठिकाणी होता, लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट विथ द सन इज एस. प्लॅनेट बी ह्या ठिकाणी गेला, मग त्यांनी कव्हर केलेली एरिया किती झाली हो ए एस बी, ही एरिया झाली. मग प्लॅनेट सी ह्या ठिकाणी गेला, नंतर बी ह्या ठिकाणी पोहोचला, त्यांनी कव्हर केलेली एरिया किती असेल पहा सी एस बी. आता प्लॅनेट लक्षात घ्या ई ह्या ठिकाणी गेला, एफ ह्या ठिकाणी पोहोचला, परत त्यांनी कव्हर केलेली एरिया किती असेल पहा ई एस एफ. आणि हा सेकंड लॉ काय सांगतोय, ह्या सर्व एरिया इक्वल आहे. म्हणजे एरिया ए एस बी, एरिया सी एस बी, एरिया ई एस एफ हे सर्व इक्वल आहे. ज्यावेळी प्लॅनेट इक्वल इंटरवल तेवढ्याच टाइम मध्ये फिरतो. म्हणजे इथं त्यांनी जर समजा एका मिनिटामध्ये जेवढी एरिया कव्हर केली असेल तेवढीच एरिया तो इथं पण एका मिनिटामध्ये कव्हर करतोय, तेवढीच एरिया तो इथं पण एका मिनिटामध्ये कव्हर करतो. फक्त तुम्हाला इथं हे जरा जास्त दिसतंय, कारण का या ठिकाणी प्लॅनेटची वेलोसिटी काय आहे जास्त आहे, नंतर ती वेलोसिटी काय होत जाणार आहे कमी होत जाणार आहे. इज दॅट क्लियर? परंतु एरिया मात्र काय होणार आहे कॉन्स्टंट. आणि हेच त्या केपलरच्या सेकंड लॉ मध्ये सांगितलेलं आहे. आणि केपलरचा सेकंड लॉ काय सांगतो, द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन, द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. द लाईन joining the planet to the sun sweeps equal area in equal intervals of time. The line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal intervals of time. म्हणजे आता लक्षात घ्या, हा प्लॅनेट ए पासून बी ला जर समजा टी इतक्या टाइम मध्ये जर गेला असेल तर तो सी पासून डी कडे पण टी इतक्या टाइम मध्ये जाईल. ई आणि एफ पर्यंत पण टी इतक्या कालावधीमध्ये गेलेला आहे. म्हणजे इथं जेवढा टाइम आहे तेवढाच टाइम आपण इथे घेतला आणि तेवढाच टाइम इथे घेतला, तर त्यांनी कव्हर केलेली जी एरिया असेल ती काय असणार आहे सेम असणार आहे. फक्त टाइम मात्र काय असलं म्हणजे कॉन्स्टंट असणार आहे. इज दॅट क्लियर? म्हणजे बघा काय सांगितलेलं आहे, द लाईन जॉइनिंग the planet to the sun, the line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal intervals of time. जैसे ह्या ठिकाणी when the planet is at A, the line joining the planet to the sun is AS. When it is at C, it is CS. When it is at E, it is ES.
and these lines, the airs, seers and ears, it sweeps equal areas in equal intervals of time. It sweeps equal areas in equal intervals of time. म्हणजे प्रत्येक वेळेस टाइम t राहिलं सेम टाइम इंटरवल, तर एरिया ASB इक्वल टू एरिया CSD इक्वल टू एरिया ESF. हे तिन्ही एरियाज काय असतील, सेम असतील, परंतु त्यावेळी टाइम इंटरवल पण काय असेल, सेम असेल. तर सेकंड लॉ आता फायनल लिमिट आहे. A line joining the planet to the sun. A line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal intervals of time. Is that clear? So that see here, the line joining the planet to the sun, here it is airs. When the planet is at C, it is seers. When the planet is at E, it is ears. And all these lines, that is the line airs, line seers, line ears, they covers equal areas. म्हणजेच the area ASB, the area CSD, the area ESF are equal. Is that clear? मग आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत केप्लरचा थर्ड लॉ. आता थर्ड लॉ मध्ये पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन म्हणजे काय, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्लॅनेट टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड द सन. त्याला काय म्हणतात, त्याचा पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन. आणि पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन साठी नोटेशन काय असणार आहे, कॅपिटल T. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लॅनेट टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन एंड लेट इट बी T. Then what is the mean distance of a planet from the sun? Mean distance. लक्षात घ्या, planet A या ठिकाणी आहे, नंतर C या ठिकाणी पोहोचला, नंतर E या ठिकाणी पोहोचला. आता एक लक्षात घ्या, हे इलिप्स आहे आणि सन इथं आहे. planet A या ठिकाणी आहे, नंतर planet हा D या ठिकाणी पोहोचला. आता इथला डिस्टन्स आता 3 आहे. इथला डिस्टन्स A पासून planet A ह्या ठिकाणी असताना सन पासून त्याचा डिस्टन्स 1 असेल समजा. D ह्या ठिकाणी असताना त्याचा डिस्टन्स सन पासून 3 इतका असेल. तर मीन डिस्टन्स किती होईल, 3 + 1/2 म्हणजे मीन डिस्टन्स किती झाला, 2 झाला. आणि यावर केप्लरचा थर्ड लॉ येतो. आणि तो केप्लरचा थर्ड लॉ काय असेल, तर द स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ अ प्लॅनेट, द स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ अ प्लॅनेट इज डायरेक्टली proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. The square of the period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. काय सांगितलेलं आहे, the square of the period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet. That is the average distance of a planet from the sun. जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं होतं की प्लॅनेट हा E या ठिकाणी असताना हा डिस्टन्स एवढा आहे, B ह्या ठिकाणी असताना डिस्टन्स एवढा आहे. मग मीन डिस्टन्स म्हणजे काय होईल, ह्या दोन्ही डिस्टन्सचा मीन घेतला, एव्हरेज घेतला. इज दॅट क्लियर? म्हणजे बघ काय सांगितलं थर्ड लॉ, द स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ अ प्लॅनेट is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. The square of the period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. If T is the period of revolution of a planet, R is the mean distance of the planet, then T square is directly proportional to R cube, or T square equal to constant into R cube, or T square upon R cube equal to constant. T square upon R cube equal to constant. बहा केप्लर्स थर्ड लॉ. इथे लक्षात आहे बाकी केप्लर्सचे लॉज होते. अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बोर्डाच्या परीक्षेला येतो म्हणजे येतोच. तर केप्लर्स फर्स्ट लॉ काय होता,
the orbit of a planet. The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. Second क्या होता? The line joining the planet to the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. And third order, the square of the period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Is that clear? But here the Kepler's laws. आणखीन हे केप्लर्स लॉज तुम्हाला नीट समजण्यासाठी आपण त्यावरचा एक छोटा व्हिडिओ पाहूया. तर तो व्हिडिओ नीट पहा आणि तो कन्सेप्ट नीट समजून घ्या. घरीच राहा, सुरक्षित राहा. पुढच्या पिरियडला आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन घेणार आहोत. तर केप्लर्स लॉचा हा व्हिडिओ नीट पाहून घ्या. Kepler's laws. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of the planet's position were made by the naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary positions and motion. Johannes Kepler studied these data. He noticed that the motion of planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. These are known as Kepler's laws. Do you know? An ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. It has 2 focal points. The sum of the distances to the 2 focal points from every point on the curve is constant. F1 and F2 are 2 focal points of the ellipse shown in the figure. If A, B and C are 3 points on the ellipse, then AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to CF1 plus CF2. Kepler's first law. The orbit of a plane is an ellipse with the sun at one of the foci. The figure shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. AB and CD are distances covered by the planet in equal time, that is, after equal intervals of time. The positions of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. The straight lines AS and CS sweep equal area in equal intervals of time, that is, area ASB and CSD are equal. Kepler's third law. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Thus, if r is the average distance of the planet from the sun and t is its period of revolution, then t square proportional to r cube, that is t square upon r cube constant, is equal to k. Equation 1. Kepler obtained these laws simply from the study of the positions of planets obtained by regular observations. He had no explanation as to why planets obey these laws. We will see below how these helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. Use your brain power. If the area ESF in the figure is equal to the area ASB, what will you infer about EF? Answer. According to Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Hence, the time taken to cover the distance between E and F will be equal to the time taken to cover the distance between A and B. Introduction to scientists. Johannes Kepler, 1571 to 1630, was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper
to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600. After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place. Kepler used the observations of planetary positions made by Brahe to discover the laws of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation.